Всегда берите с собой фонарик, пригодится. Самое интересное, что под фортом... Интересно, а что в этом проходе дальше? Norway. A land of wildly beautiful rivers, countless waterfalls. It feels as if God has blessed Norway with enough riches for 3 countries. Most people come here for nature and fishing. But even in this majestic landscape, on the quiet island of Frøya, you can find some of the most powerful guns of the forward line of the Atlantic Wall. Fort Stabben is a coastal battery from the Second World War, built in 1941. It was part of the Atlantic Wall. The fort had a command tower, 3 artillery positions, and a range of 22 kilometers, enough to hit targets on the island of Hitra. Around 200 meters of tunnels and bunkers were carved into the rock here, and 4 listening stations were set up. Форт в Норвегии выдавлен прямо в скале. Коридоры, проходы, достаточно хорошее состояние. Огневые точки малюсенькие спрятаны прямо с скалы. Если здесь будешь, даже не увидишь ее. Выходы. О, дерево еще кругляк. Вот почему здесь полукругом бетона. Всегда берите с собой фонарик, пригодится. Prisoners of war from Eastern Europe were used in the construction, and at times there were twice as many Germans as Norwegians on the island. All 15 residential houses on Stabben were occupied by German troops. The fort was bombed, but no one was injured or killed. The reason the Germans abandoned the fort in 1944 was simple. The main shipping lane ran on the inside of Hitra, so there was very little traffic out on the Frohavit Sea that Stabben was meant to control. The fort never saw real combat, and the only shot ever fired, they say, was the result of an accident. Вход в систему туннелей, на входе камни огромные. Местные говорят, что это штормами насыпало, но камни здоровенные, как это возможно, но надо верить людям. So they would like to make more. Yeah. But they didn't. Вау. Не была какая-то печка. Сыровато, конечно, водичка, но пройти можно. Деревянные ящики стоят и канистры. И дверь явно выломана. Так это был бункер.
And so, against all this natural beauty, you suddenly find passageways and gun positions cut straight into the bedrock. Some of them were dug by prisoners with their bare hands. Today, they are a tourist attraction. С места для второй пушки вниз уходит туннель. Похоже, тут еще один туннель был к берегу или куда-то еще прорыт. Но закрыто. Второе место не пройти из-за воды по колено. Rambyohaya Fort. Frøya was of great importance. Strategically positioned at the entrance to the Trondheimsfjord, the island became a key point of control. Добрался я до этого форта небольшого на острове Фроя. Это место для пушки и дальше проход. Интересно, а что в этом проходе дальше? Бетон, покрепленные места для снарядов. Рядом вторая огневая точка. Это разрушено полностью. Fort Rambyohaya was much smaller as the one at Titran. There were probably no more than 10 to 15 soldiers stationed, whose task was simple but crucial: to make sure no enemy ships slipped past unnoticed. Малюсенькие проходы, малюсенькая огневая точка. Другая огневая точка, совсем маленькая. Думаю, тут раньше был какой-то купол. Сейчас ничего нет. Бетон не толстый. Сантиметров может быть 20. Самое интересное, что под фортом вырублен еще отдельный туннель. Может недостроенный, может что, но прямо в скале. Мокро. Ай, провалился. И от этого туннеля тоже расходится вправо и влево траншеи прямо в скале. Who would have thought that the tiny island of Frøya, with 500 inhabitants, 5,000 sheep, and 10 million cod, would have several forts, as well as the tallest lighthouse in all of Norway? But that is a story for another film.